This is the IELTS International English Language Testing System taking place on 5th July of 2026 at China University of Petroleum, Beijing. The candidate name is Mr. Jimmy. The candidate number is 36201 and the examiner name is MD Maidul Islam and examiner number is 52601. Good afternoon. Good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Jigme Choda. Well, what should I call you during the test? You can just call me Jimmy. Okay, Jimmy. May I see your identification, please? Thank you. All right, Jimmy. So in this initial part, I would ask you some basic question about yourself. Can you please tell me where you're from, including your country and city? I'm from Bhutan and I'm from Paru. Paru is it's the place where we have the international airport. We have international airport only in Paru, in Bhutan. So if you happen to visit Bhutan, you have to go to Paru first. So I'm from that place. Who do you spend most time studying or working with? So right now I'm not working. So most of the time I spend studying, right? So the vast majority of time I spent studying is with my friend, who happens to have the same major. So I spend a lot of time with him studying computer. And what kind of things do you study or work with other people? So with the advancement of technology, you have to catch up with the updates and stuff like that, right? You have to know, especially with computer, artificial intelligence, lots of new things are coming up. So I try to learn the new technology with my friends, and they bounce off ideas. So yeah, we spend most of the time studying, trying to learn new things. Are there times when you study or work better by yourself? Definitely, yeah. Because especially for deep focus study, I have to have a very conducive environment, which includes a dead silent room. So at that time, I need a place where it's I'm all by myself so that I can focus. Right. Is it important to like the people you study or work with? Yeah, I think it's very important to like the people that you work or study with, because if you don't respect each other, if you don't have that mutual respect, and if you dislike each other, then it will bring in a very toxic environment to work, and I think it will affect the results. সো দেখতে দেখতে কিন্তু আমাদের পার্ট 1টা শেষ হয়ে গেল। সো আমি একটু আপনাদেরকে আবারও স্মরণ করে দিতে চাই, পার্ট 1-এ মেইনলি আমাদের কি করতে হয়, আমাদের নিজেদের সম্পর্কে এক্সামিনার 5 থেকে 7টা কিংবা একটু কম বেশি হতে পারে এই টাইপের কোশ্চেন করে থাকে। সো পার্ট 1-এর কোশ্চেনগুলো আমাদের উচিত হলো খুবই শর্টে আনসার করা। ইট ক্যান বি 2 or 3 সেন্টেন্সেস। সো তার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, তার ভোকাবুলারি যথেষ্ট ভালো ছিল। যেমন আমি কিছু নোট নিয়েছি, যেমন স্টেপস সে ইউজ করছে, দেন হচ্ছে বাউন্স অফ একটা কিওয়ার্ড বা ভোকাবুলারি ইউজ করছে, অ্যান্ড ডেড সাইলেন্স। সো এগুলো কিন্তু তার হচ্ছে রেঞ্জ অফ ভোকাবুলারি যথেষ্ট প্রমাণ করে, এবং তার আনসার যথেষ্ট ফ্লুয়েন্ট ছিল, তার কোনো পজ টাইম ছিল না, এবং সে খুব কনফিডেন্ট ছিল। সো ওভারঅল পার্ট 1-এ আমাদের উচিত হচ্ছে আমাদের আনসারগুলো যাতে আমাদের রিয়েল লাইফ থেকে হয়, কোনো মেমোরাইজ টাইপের আনসার না হয়, যেহেতু এই কোশ্চেনগুলো আমাদের নিজেদের লাইফ সম্পর্কেই করা হয়। সো আমরা চেষ্টা করব খুবই সাবলীলভাবে আনসারগুলো দেওয়ার জন্য। অলরাইট, মুভিং অন টু দ্য সেকেন্ড পার্ট, I will give you a topic and I would like to talk you about 1 minute. You have 1 minute to prepare and you are welcome if you want to take some notes. So here is your topics. Describe a tourist attraction you enjoyed visiting. You should say what this tourist attraction is, when and why you visited it, what you did there, and explain why you enjoyed visiting this tourist attraction. Here is your paper and here is your pencil. You can take some notes. Thank you. All right, you can start now. Okay. So I think right now I'm here in China. So the most popular tourist destination would be the Great Wall of China here in Beijing. So initially I didn't visit it, and my friends recommended me to visit it one day, and we planned our trip and we went to visit the Great Wall of China. So everybody knows that it's one of the 7 wonders of the world, and there are, as far as I know, there are 3 places here in Beijing where you can see the Great Wall of China. It includes the Badaling one, Wutianyu one, but we didn't go to the other 2. We went to the lakeside Great Wall of China. So it was less crowded,
and it had a very strong impression. It left a very strong impression on me because of the cultural significance it had and the beautiful landscape, and the walls are like weaving into the forest, and it had a very beautiful lake, and it had lots of fun activities for the visitors as well. So it was very fun to be there, and I'm very happy after that trip. I was very happy after that trip, and it's very I was very excited to be there as well. ওকে, সো দেখতে দেখতে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেল। সো পার্ট 2তে আমাদের মেইনলি কি করতে হয়, পার্ট 2তে আমাদেরকে এক্সামের একটা কিউ কার্ড বা টপিকস দিবে, এবং সেটাতে কয়েকটা বুলেট পয়েন্ট থাকে, নর্মালি 3টা বা 4টা বা 2টা এই টাইপের কিছু বুলেট পয়েন্ট থাকে, যেখানে আমাদেরকে আমাদের একটা না 2 মিনিট কথা বলতে হয়, ম্যাক্স 2 মিনিট। 2 মিনিটের বেশি বললে এক্সামিনার আপনাকে থামাই দিবে। আমাদের এক্সামের মানে মেইন এক্সামে আমাদের কথা বলতে হবে মেইনলি, আমি রেকমেন্ড করি বা এক্সপার্টরা রেকমেন্ড করে আমরা যাতে 1.5 মিনিট এবং 2 মিনিটের মধ্যে কথা বলি, যেটা হচ্ছে, এবং এই সময়ের মধ্যে আমাদের যে বুলেট পয়েন্টগুলো থাকে এই বুলেট পয়েন্টগুলো কভার করতে হবে। এটা নেসেসারি না যে আপনি টু দ্য পয়েন্টে কথা বলবেন। আপনি চাইলে ফার্স্ট কোশ্চেনটা আগে অ্যাড্রেস করতে পারেন, দেন হয়তো লাস্টটা করতে পারেন, হয়তো বা মিডিলটা করতে পারেন, বাট আনসারগুলো খুব সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং লজিক্যাল হতে হবে। তো তার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সে খুব সুন্দর এক্সপ্লেনেশন দিয়েছে, যেমন টুরিস্ট অ্যাট্রাকশনটা কি ছিল, সে বলেছে সে গ্রেট ওয়াল গিয়েছিল এবং কেন, কখন গিয়েছিল এবং কেন গিয়েছিল, সে আনসারটাও করেছে, যেমন তার ফ্রেন্ডের সাথে গিয়েছিল, তারা প্ল্যান করে গিয়েছিল, কারণ হচ্ছে এটা বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি, সে এই পয়েন্টটাকে এখানে তুলে ধরেছে। সো 3টা পয়েন্টে কিন্তু সে খুব ভালোভাবে এক্সপ্লেন করেছে। তো চলেন আমরা এখন পার্ট 3তে দেখি সে কেমন করে। ওকে, নাও মুভিং অন টু দ্য পার্ট 3. What are the most popular tourist attraction in your country? So in my country, I would say the most popular tourist attraction would be the tiger's nest. We call it Tatsam in our language. And the second most popular tourist attraction would be Popchika Valley. How do the types of tourist attraction that younger people like to visit compare with those that older people like to visit? I think it's very different. Attractions that attract the younger generation and the older generation, I think it's very different, because I think younger people, they tend to look for vibrant night markets. They try to look for let's say fun sports, places where they can play sports, whereas older generation, I think they prefer like guided cultural tours and historical ruins and etc. So I think it's very different. Well, do you agree that some tourist attraction, for example, National Museum, galleries, should be free to visit? I think, yeah, because like the National Museum, it represents the entire country, right? It can tell a lot about the country. It represents the cultural significance of the entire country, and the tourists can know a lot about the country if they can visit the national museums for free. Yeah, so I think it's important. At least they can reduce the fee for, even if it cannot be fully free, like at least they can reduce the fee for the tourists so that they can visit the important heritage sites. Why is tourism important to a country? Tourism is very important to a country. I'm from Bhutan, and for Bhutan, like, our economy depends on tourism. Although it's very expensive to visit Bhutan, we have a policy called high value, low volume. So like all the tourists have to pay a very huge amount of money to enter Bhutan. But actually that helped our economy a lot, especially after COVID. And I think, yeah, that COVID era, it really impacted because we didn't have tourists coming in. So like that itself tells that tourism is very important for the economy, because at that time, like most of the people who work in hospitality and tourism industries, they lost their job. They didn't have like work to do, and
the money wasn't coming in. So like it was very hard for our country at that time. What are the benefits of individuals of visiting another country as a tourist? I think the benefits of visiting other countries is you get to learn a lot. Like you get to move out of your comfort zone and know the stories of other people who come from different cultures. So you learn a lot, and I think it teaches you a life lesson, teaches you lots of life lessons actually. When you meet different people, you learn about their cultures, about their background stories, and it's not the same everywhere. So like you get to see life if you visit other countries. How necessary is it for tourists to learn the language of a country they are visiting? I think it's not, if it's for like a very short trip, I think it's not that necessary, but like as a gesture of basic respect, like I think it would be better if you can learn some few polite phrases. But if you know the language, then it's the best, I think, because you can delve into their culture deeper, you can understand more about their culture, and I think you can learn a lot from that trip, and that trip would be a very good one for you. ওকে জিমি, দিস ইজ দ্য এন্ড অফ ইয়ার স্পিকিং টেস্ট। সো দর্শক, দেখতে দেখতে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গেল। সো আপনাদেরকে আবার একটু স্মরণ করে দিতে চাই, পার্ট 1 এবং পার্ট 3 এর মধ্যে আমাদের মেইন পার্থক্য হলো, পার্ট 1 এ কিন্তু আমাদের কোশ্চেনগুলো আনসার হবে শর্ট, আই মিন 1, 2 বা 3 সেন্টেন্সের মধ্যে। কিন্তু পার্ট 3 তে, অর্থাৎ পার্ট 2 তে আপনাকে যে কিউ কার্ড বা যে টপিকটা দেওয়া হবে ওইটার উপর বেস করে এক্সামিনার আপনাকে কিছু কোশ্চেন করবে পার্ট 3 তে। সো এই পার্ট 3 এর কোশ্চেনের আনসারগুলো হবে কিন্তু আপনার বিস্তারিত, আই মিন আপনাকে এটাকে ইলাবোরেট করতে হবে এবং লজিক্যালি এটাকে এস্টাবলিশ করতে হবে, নট লাইক দ্যাট যে আপনি শুধু বলেই যাচ্ছেন যেটা কোশ্চেনের সাথে রিলেটেড না কিংবা যুক্তিসঙ্গত না আর কি। সো তার ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি, তার আনসারগুলো ছিল যথেষ্ট ইলাবোরেট এবং সে অ্যাডভান্স কিছু ভোকাবুলারিও ইউজ করেছে। আমি কয়েকটা নোট করেছি, যেমন ভাইব্রেন্ট, দেন হচ্ছে কান্ট্রি ওয়াইড, দেন ডেলফ ইনটু। সো এগুলো কিন্তু একটু অ্যাডভান্স ভোকাবুলারি, যেটা হচ্ছে তার ভোকাবুলারি রেঞ্জটা প্রমাণ করে। এবং আরেকটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ এখানে, যেমন তাকে একটা কোশ্চেন করেছিলাম যে হোয়াই দিস ট্যুরিজম ইম্পর্টেন্ট টু আ কান্ট্রি। সো এই কোশ্চেনের আনসারটা কিন্তু তার স্টার্টিংটা ছিল ডিফারেন্ট, সে তার রিয়েল লাইফ থেকে আনসারটা করছে। যেমন সে বলেছে সে ভুটান থেকে, সো ভুটান ওদের মেইন ইকোনমিতে দাঁড়িয়ে আছে ট্যুরিজমের উপর। সো সে তার দেশের পুরো সিনারিওটা এবং তার রিয়েল লাইফের সাথে এক্সাম্পল মিলাই কিন্তু এই কোশ্চেন আনসারটা করেছে এবং আনসারটা যথেষ্ট ইলাবোরেট ছিল। সো এখান থেকে আমাদের কি ফাইন্ডিংস বা কি লার্নিংস কি হতে পারে, এখান থেকে আমাদের কি ফাইন্ডিংস হতে পারে, আমাদের পার্ট 3, পার্ট 1 কিংবা পার্ট 2 যেটাই হোক না কেন, আমাদের আনসারগুলো যাতে মেমোরাইজ টাইপের না হয়, আমাদের আনসারগুলো আমাদের নিজেদের থেকে, মানে এক্সামিনে যাতে বুঝতে না পারে যে আমরা কাইন্ড অফ কিছু মুখস্থ করে এসে জাস্ট ডেলিভার করে যাচ্ছি। আমাদের আনসারগুলো খুবই সাবলীল হওয়া উচিত এবং যথেষ্ট ফ্লুয়েন্সি মেনটেন করা উচিত। তার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি তার ফ্লুয়েন্সি যথেষ্ট ভালো ছিল এবং ওভারঅল তার স্পিকিং টেস্টে যথেষ্ট ভালো ছিল। সো অ্যাগেইন আমি আবার আপনাদেরকে একটু মেনশন করতে চাই, আমরা কিন্তু এখানে জাজ করার জন্য বসিনি। আমার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে জাস্ট একটা ধারণা দেওয়া, কিভাবে আপনার স্পিকিং এর ভীতিটাকে কাটিয়ে কোন কোন ভুলগুলো অ্যাভয়েড করে এবং কোন কোন টিপসগুলো ফলো করে আমরা আমাদের স্পিকিংটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি, সেই বিষয়ে ধারণা দেওয়ার জন্য। আরেকটা বিষয় না বললে না, আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম আমি মোর দ্যান 20 কান্ট্রিজ স্টুডেন্ট থেকে স্পিকিং মক টেস্ট নিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো মূলত কেমন হয়, বা আপনি যাতে একটা ধারণা পান। সো তারই ধারাবাহিকতা আজকে আমি ভুটান থেকে একজনকে নিলাম, পরবর্তীতে অন্য কান্ট্রি থেকে নিয়ে আসবো। সো আপনারা এই প্লেলিস্টটা কিরকম এনজয় করছেন অবশ্যই জানাবেন এবং কমেন্ট করবেন, এবং জিমিকে কত স্কোর দেওয়া যেতে পারে এটাও আপনারা অবশ্যই জানাবেন। ওকে, সো দেখা হচ্ছে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।